This is lecture on Civil Procedure Code. Dear advocate and young juniors, I have already posted various lectures on Civil Procedure Code and also more than 30 lectures on Evidence Act. I have a YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through all lectures of myself, you can go to YouTube and search by my name, Ilango Ramasamy Advocate, ILANGO, Advocate Ramasamy, RAME, Advocate. You can search and in the channel you can see and get benefited. நான் யூடியூபில் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் ஆங்கிலத்தில் போடுங்கள் என்ற பெயரில் எனக்கு ஒன்று தனி சேனல் உள்ளது. நீங்கள் தேடுதலில் போய் இந்த ஆங்கில பெயரை அடித்தீர்களானால் என்னுடைய சட்டம் பற்றிய பதிவுகள், சாட்சிய சட்டம், உரிமை நடைமுறை சட்டம் ஆகியவற்றை பற்றிய பதிவுகள் அதில் உள்ளது. சாட்சிய சட்டத்தின் 30 பதிவுகளுக்கு மேல் அதில் ஏற்றப்பட்டுள்ளது. அவைகளை பார்த்து நீங்கள் பயனடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு I am starting this class. So already we have seen Civil Procedure Code, framing of suit order 2 up to order 2 sub rule 2 we have seen. Today we are going to see order 2 rule 3. So order 2 rule 3 what says? Save as otherwise provided, a plaintiff may unite the same suit several causes of action against the same defendant. So, or same defendants jointly. So, if more than number of causes of action arises, then reliefs to be claimed against a particular defendant or more than one defendant, if they are interlinked to each other, the disputes, on the basis of several causes of action, all the defendants are added as a party, that is the joinder of the cause of action, and jointly all the causes of action can be brought into one suit. Any plaintiff having cause of action they are jointly interested against the same defendant or same jointly may unite such a cause in the same suit. So, இது என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்யும் பொழுது ஒரு பிரதிவாதியோ அல்லது பல பிரதிவாதிகளோ அதில் இருந்தாலும் பல்வேறு வழக்கு மூலங்கள் எழுந்திருந்தால் அவைகள் அனைத்தும் அந்த பிரதிவாதியோ அல்லது மற்ற நிறைய பிரதிவாதிகள் மீது ஏற்பட்டிருந்தாலோ அந்த வழக்கு மூலங்கள் அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்து ஒரே வழக்கில் தாக்கல் செய்யலாம். So that the plaintiff is entitled to join together all causes of actions in which the defendants are more than one defendants are interested and the cause of action against whom
is going to claim the relief against the same defendant or numerous defendants. So they may be united in one suit, and the plaintiff is entitled to file one suit. That is the joint பல்வேறு வழக்கு மூலங்கள் ஒன்றோடொன்று சம்பந்தப்பட்டு ஒரு பிரதிவாதியின் மேலே ஏற்பட்டிருந்தால் அல்லது பல பிரதிவாதிகள் இருக்கும் வழக்கில் அவர்கள் அனைவரும் மீது பல்வேறு வழக்கு மூலங்கள் ஏற்பட்டு அதனால் பரிகாரங்கள் பெறப்பட வேண்டும் என்றால் அனைத்து வழக்கு மூலங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு இருக்குமானால் அவைகளை ஒன்று சேர்த்து ஒரே வழக்காக தாக்கல் செய்யலாம் என்பதுதான் Joint Draft Cause Action Order 2 Rule 3, that is Sub Rule 1. Where cause of action are united, the jurisdiction of the courts. If it is united, the value should be properly valued. Higher value should be taken into account. All the values relief claimed should be calculated together, and the total value should be noted. On the total value alone, the jurisdiction can be fixed. So for particular cause of action 1,75,000, in another cause of action 75,000. So all cause of action is having a separate amount below 1 lakh. We can file it before the municipal. That is not possible. So one cause of action relief is claimed is valued as 75,000, and yet another cause of action the value is 80,000. So that should be calculated both 1.5 lakhs, around 1.5 lakhs. Then it should be filed before the subordinate judge. So value how to be made. So value how to be made is important. So each value of the reliefs should be calculated, and all of them must be added, and the total value upon the which jurisdiction can be fixed. So அனைத்து வழக்குகளுக்கு உண்டான பரிகாரங்களினுடைய மதிப்புகளை தனித்தனியாக மதிப்பீடு செய்து அனைத்து மதிப்பீடுகளையும் ஒன்றாக கூட்டி மொத்த மதிப்பீடை வைத்து அந்த மொத்த மதிப்பீடுக்கு எந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்புள்ளதோ அந்த நீதிமன்றத்தில் வழக்கை தாக்கல் செய்யலாம். That is the sub rule 2. So cause of action order 2 rule 2, every suit include whole claim if plaintiff is in Ramasamy versus Kumaran 2015, 2 Madras Weekly Notes Civil, page 81. Equivalent citation 2015 3 CTC, page 21 Madras. So this is the R2 Rule 3. So R2 Rule 3 provides that if in case plaintiff omits to pray for any relief with the leave of the court, he may sue on subsequent occasion on such relief. So if any one of the relief is omitted by the plaintiff, and leave permission is obtained from the court, he can file a separate suit in future to claim that relief. That is the Kongunad Arts College and Science versus Jnanambia Mills Limited, 2013 8 MNJ, page 454 Madras. So that is the ruling. And again Order 2 Rule 4. Only certain claims to be joined for recovery of immovable properties. As far as immovable property, subject matter is immovable property. So all type of claims can be made together. Only certain claims can be made together. What are they?
No cause of action unless with the joined in a suit for recovery of immovable property, except claims for means profit or arrears of rent in respect of claimed and payable. ஸோ ஒரு தவறான சுவாதீனத்தின் அடிப்படையில் வரும் லாபத்துக்கோ அல்லது வாடகை பாக்கியை பொறுத்து வழக்கு தாக்கல் செய்வதாக இருந்தால் அதில் சேர்க்கலாம். Claim for damages free under the property. So if a person filed a specific performance along with the breach of contract and claim compensation, that can be put together. Claims in which relief shall be based on the same cause of action, provided nothing is surrounds and deemed to prevent any party in a suit for foreclosure or redemption. So this rule does not prevents any person to bring a suit under mortgage suit for foreclosure or redemption. You know, foreclosure means you can ask the prior to period of mortgage period. Before that you can ask and bring the suit. On redemption, if the mortgagee failed to obtain and release the property, then you can file a suit. You are ready to pay the mortgage amount, and after getting that amount, the mortgage may be released. That is a redemption suit. So this is the order 2 rule 4. Then அந்த ரூல் 4ல என்னென்ன சொல்லக்குன்னா, ஒரு ஒப்பந்தத்தை முறிவடித்தாலோ அதே போன்று ஒரே வழக்கில் பல்வேறு கிளைம்ஸ் வந்தாலோ ஒரே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதையும் சேர்த்து போடலாம் என்கின்று கூறப்படுகிறது. மற்ற வகைகளை பொறுத்தளவு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற்றுத்தான் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை பல காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனாக இருக்கும்போது அசையா சொத்துக்களை பொறுத்து ஒன்று சேர்த்து தாக்கல் செய்ய வேண்டும். That is the main contention of the order 2 rule 4. Then claims by or against executor, administrator or heirs. No claim by or against administrator, heirs shall be joined with the claims by against personally unless last mentioned claim are alleged to arise with reference to estate in respect of the plaintiff or defendant issues are sued as executor, and which is entitled and liability with the deceased person. If a person dies, who is going to get the right of this property? They are called as either executor or administrator or heirs. So the person, they are enjoying the property of a deceased. What is the relief can be asked personally against him personally? So shall be joined with the claims by whom against him personally, unless last mentioned claim are alleged to arise with the estate of the deceased. If a personal claim can be made against a person who is when subsequently he dies. So the person who acquired the property of the deceased, that claim can be made against the LRs or executor or administrator of the property of the deceased. ஒருவர் நபர் தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு எதிராக ஏதாவது வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டிய நிலையில் அவர் இறந்துவிட்டால் அவருடைய சொத்துக்களை யார் அடைகிறார்களோ அவர்கள் மீது அந்த தனிப்பட்ட கிளைம்களை பொறுத்து தாவா தாக்கல் செய்யலாம் என்பதுதான் இந்த விதி 5 கட்டளை 2 விதி 5 சொல்லப்படுகிறது. So if cause of action is joined together, then
whether court can pass an order to tie separately. When it appears to the court that joint draft cause of action in suit may embrace or delay. If there is a peculiar circumstance that cannot be tried together due to joint draft cause of action, if any delay is occurred or will occur, then so joint cause of action. So the court feels that due to joint draft cause of action, a delay may occur or inconvenience. Feels they can order for separate trial. So when the joint draft cause ஒரு பல்வேறு வழக்கு மூலங்களை ஒன்றாக சேர்த்து ஒரே வழக்கில் தாக்கல் செய்யும் பட்சத்தில் நீதிமன்றத்திற்கு அதை நடத்துவதில் ஏதாவது அசௌகரியமோ காலதாமதமோ ஏற்படும் என்று நீதிமன்றம் கருதினால் அந்த வழக்கு மூலங்களின் அடிப்படையில் தனித்தனியாக வழக்கை பிரித்து நடத்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். ஸோ I am producing V. Ramasamy versus P. Kumaresan, 2015-2 Madras Weekly Notes Civil, page 81. Equivalent citation 2015-3 CTC 21. So the opposite ruling, the joint draft where it is appears to the joint draft cause action in one suit may embrace or delay or otherwise inconvenient. The court may order separate trial and make the order expedient. Therefore, the suit cannot be rejected on the ground of misconduct. So, the court is not entitled to dismiss a suit due to joint draft cause of action. On the basis of joint draft cause of action, a suit cannot be dismissed. The maintainability is questioned by other party by way of objection. Whether on that ground alone the court can dismiss the suit, that is not so. So the court can order for separate trial